السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم باقی جو ہے بقیہ ہے وہ پڑھیں گے ابھی، ٹھیک۔ لاہور میں صاحب علم لوگوں نے جن صاحب علم لوگوں نے اب تک کتابوں کو سینے سے لگا رکھا ہے، ان میں میری واقفیت جناب انتظار حسین، جناب عطاء الحق قاسمی، جناب اصغر ندیم سید، جناب احمد عقیل روبی اور محترمہ تسنیم کوثر تک محدود ہے۔ کبھی جب ڈاکٹر وحید قریشی حیات تھے تو بستر پہ لیٹے لیٹے ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ علم و ادب کا خزانہ ہوتے تھے۔ اسلام آباد میں بھی ایک دیوانہ پایا جاتا ہے جسے کتابوں کی خوشبو صرف اچھی ہی نہیں لگتی بلکہ وہ ان کے جنون میں مبتلا ہے۔ کتابوں سے عشق کرنے والے اس فرزانے کا نام ہے مظہر الاسلام۔ نہ صرف افسانہ نگار، ناول نگار، بلکہ بہترین مصور بھی ہے، جن کا ذوق جمال کمال کا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے MD ہوا کرتے تھے۔ نئی حکومت آنے کے بعد اپنے عہدے سے خود ہی استعفیٰ دے دیا کہ یہی مناسب تھا۔ اپنے دور ملازمت میں لوگوں کو کتابوں سے روشناس کرانے اور کتاب کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے ادبی کانفرنسیں کروائیں اور کتابوں سے محبت کرنے والوں کو کتاب کا سفیر بنایا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ بک کلب کا افتتاح کیا، جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے مہذب لوگ وہاں بیٹھ کر اپنے من پسند کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مظہر صاحب نے ریلوے اسٹیشن، جیلوں، گاؤں کوٹھوں اور چھوٹے چھوٹے محلوں میں گشتی لائبریریوں کو فروغ دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس ایک شخص نے اکیلے کئی اداروں کا کام کیا۔ اپنی ذاتی کوشش سے مختلف موضوعات پہ کتابیں لکھوائیں اور چھپوائیں۔ خاص کر پاکستان کے اہم بڑے شہروں کے متعلق معلوماتی کتب کا سلسلہ ان کی بہترین کاوش کہی جا سکتی ہے، جو ان کے جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ تو چیپٹر جو سبق کے سٹارٹنگ میں کیا تھا، ایک پھول کے بارے میں، کہ پھول کو ہم یعنی کس طرح یاد دلاتا ہے، یعنی کس کی یاد دلاتا ہے، اس کی خوشبو ہمیں۔ تو اسی طرح کتاب کو کیا کہ ایک پھول کو تشبیہ دیا، اور جو کتاب کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، تو کتاب کے بھی لورز لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف کچھ کا نام منشن کیا ہے، اوکے۔ تو ابھی یہاں پہ لاہور کہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، اوکے، لاہور میں، وہاں پہ تو کچھ وہاں پہ کیا ہے صاحب، جو کتابوں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ان کا کچھ نام ہے، اور فار ایگزامپل انتظار حسین اور جناب عطاء الحق قاسمی، جناب اصغر ندیم سید، تو اسی طرح 3 4 5 لوگ ہیں۔ تو اور مصنف کیا بولتے ہیں کہ ایک وحید قریشی جب وہ زندہ تھے، جب وہ حیات تھے، تو بستر پر جب اپنے بیڈ پر لیٹ کر کیا کرتے تھے، کچھ الفاظ بولتے تھے، کچھ جملہ ہے تو کچھ افسانہ کے طور پہ کچھ بولتے تھے، تو ان کے جو الفاظ ہوتے تھے تو اتنا ادبی لہجہ ہوتا تھا، ایک لٹریچر کیا ہوتا تھا، میتھڈ ہوتا تھا ان کا بولنے کا۔ تو ایک ان کا جو علمی خزانہ ٹریشر ایک تھا وہ۔ پھر اسی طرح اسلام آباد میں بھی ایک دیوانہ پایا جاتا ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، جسے کتابوں کی خوشبو صرف اچھی نہیں لگتی تھی، صرف اس کو اس کی خوشی، فار ایگزامپل کبھی ہم کیا ہوگا، کتاب ہم پسند کرتے ہیں دیکھنے میں، اچھا ہے، اس کا اسمیل وغیرہ گڈ لکنگ ہے، اس شیپ وغیرہ اچھا بنا ہے، اس کا پیپر کوالٹی وغیرہ، ڈیزائن وغیرہ اچھا کیا ہے، لیکن کیا ہے، پڑھنے کو دل نہیں ہوگا، اوکے۔ تو اسی طرح خوشبو سے نہیں لگی تھی، بلکہ اس کے جنون میں مبتلا، اس کو صرف کتاب ہی سے مطلب ہے۔ کتابوں سے عشق کرنے والے اس فرزانے کا نام ہے مظہر،
हाँ, वो कौन है जो इस्लामाबाद में वो जो बंदा है, जो आदमी, जो आलिम है, उसका नाम है मजहरुल इस्लाम. He is not only the feature writer or essay writer. He was also a fantastic what artist. Okay, musawwir, artist, painter, like that. जिनका ज़ौक़ जमाल कमाल का है, मीन्स उनका his tastes were amazing, nice, fantastic. कुछ अरसे पहले तक नेशनल बुक फाउंडेशन के एमडी हुआ करते थे. बिफोर सम टाइम he was also a MD of the National Book Foundation, but after just the departure of the new government, he just resigned from his position. Okay, because he just I don't know what, because he was just munasib समझ रहे हैं. He think just he was that he it will be better to just resign from this position at that moment, but after coming from after the departure of the opposition party, like that. अपने दौरे मुलाजमत में लोगों को किताबों से रोशनास कराने और किताब कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए अदबी कॉन्फ्रेंस करवाए. During his employment, when he was working under that National Book Foundation, so he was so every time he will plan for conference for those people who are just very interested in the book, to read book, and to publish any kind of book or journal or article, like that. Okay, किताबों से मोहब्बत कराने वाले को किताब का सफ़ीर बनाया. एंड whoever was loving to the books, whoever was loving to read the books, so he also he just give them a position like किताब का सफ़ीर. Okay, सफ़ीर means leader. Okay, like Karachi airport में book club, and in Karachi airport he just build a book club, that that area of that, or the book club, he just build that. By building that area, that book club, whenever the passenger will wait for their plane or flight, so they can easily go to book club, and just they can easily read to what they love. Okay. मजहर साहब ने रेलवे स्टेशन जगह, और मजहर इस्लाम also just he just also what appreciate and just give a idea for conducting or to building a small little library for in everywhere, in railway station, in jail also, in the corner of the village, from that the corner of that village, and that the corner of the other village, and in the street also. Okay. सच ये तो ये है कि इस शख्स ने अकेले कई इदारों का काम किया. द मेन थिंग इज़ दैट द ट्रूथ इज़ दैट the one and only person has done many work of many institution. Okay, अपनी ज़ाती कोशिश से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किताबें लिखवाई या छुपाई. by his self what we will say self improvement, by his self working, he just publish and write many books. Okay, खास कर पाकिस्तान के अहम बड़े शहरों के मुतालिक मालूमाती कुतुब का सिलसिला उनके बदन काविश कही जा सकती है. वी कैन ऑल्सो he also has published many things about the city of Pakistan. Okay, that's it. That was mentioned in this paragraph. Okay, कुछ अरसे पहले किताबों से मोहब्बत करने वाले एक और शख्सियत से भी रब्ता हुआ. ये है जनाब हामिद सिराज. Before that we have mentioned about the mother. Now we are going to describe about हामिद सिराज साहब, जिनके तवस्सुत he was also from book lover. Okay, तो जिनके तवस्सुत से इलाहाबाद का सहमाई पहचान और पटना का आमद, मीन्स through the Hamid Siraj, in the guidance of Hamid Siraj, the Pehchan, it is a journal
and Ahmad also is a journal. Okay, the author was receiving these two magazine or journal, okay, from the in the guidance of Siraj Sahab. Okay, सो हामिद सिराज साहब के अफसाना निगार भी हैं. इनके अफसानों का मजमुआ भी पिछले दिनों मौसूल हुई है. सेइंग दैट द अदर सेइंग दैट आई हैव जस्ट द सिराज साहब इज़ अ फीचर राइटर एंड आई हैव जस्ट कलेक्ट हिज ऑल द फीचर्स. ओके, लेकिन अभी मसरूफियत की बिना पर जिस्ता ही पढ़ पाए हों, यानी बिकॉज ऑफ सम वॉट some busy. I didn't read the full article, but I will read it. But I just influenced by his words and his idea. मुतसर क्या आप भी पढ़े लखते जिगर डैश उसामा अहमद के नाम जिसने अपना वजूद काट कर गुर्दा मुझे अतिया किया. यूँ बूढ़े दरख्त को हयात नौ अता कर दी. हयात नौ मीन्स न्यू लाइफ. गुर्दा हम क्या बोलेगा, लीवर. और फिर से शफ़क़त को साइबा किया, मीन्स साइबा मीन्स ऊपर से नहीं बुलंद करना. ये मजमुआ संगे मेल पब्लिकेशन लाहौर ने शाये किया था. ये जो है एक एक क्या पैराग्राफ है, वो किसने पब्लिश किया था, मेल पब्लिकेशंस लाहौर ने शाये किया था. शाये मीन्स पब्लिश करना. आखिर में एक बात की वजाहत करती चलूँ कि किताबों के इश्क में मुब्तला जिन लोगों के नाम मैंने गिनवाए हैं. At last, I want to say that I have just mentioned, I have just described some of the lovers of the book lovers, but it doesn't mean that there are only few book lovers. सिलसिला यही नहीं रुक जाता है. It doesn't stop here, but it continuously go on and on and on. और भी दीवाने इस राह पे चलने वाले हैं. बट शी ओनली मेंशन दोज नेम दोज नेम फ्रॉम दोज नेम जिनका वो जुनून थी. मीन्स शी ओनली मेंशन दोज नेम मीन्स जस्ट वो जो उनके किताब पढ़ते थे ना. फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो मुसन्निफ़ है, वो क्या किताब पढ़ने को, जिसका किताब पढ़ता है उसके बारे में she will only describe about that only. If you will read some book, so she will describe about his author. That the author of this book had mentioned like that and like that in this way. Oh, very amazing, fantastic. In the what is fasahat, balaghat, when everything at the literature part and that. Okay, जिनमें सिर्फ किताबों की इश्क की खुशबू ने बसेरा है. ओके, हाँ, कभी कभी मैं है ओके दीवाने, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हें याद रखा जिनका जुनून और इश्क मेरी नज़रों से सुना. मीन्स जो वो किताब नज़रों के सामने से, मीन्स जो वो किताब पढ़ती है, और या तो फिर कभी कॉन्फ्रेंस में, कभी वो पार्टिसिपेट करने की वजह से. कभी कभी मैं हैरान हुआ करती कि अल्लाह ने उन्हें कैसे मखसूस हाफ़िज़े दिए हैं. Sometimes she will get very shocked that how Allah gives them, mashallah, how gives them the power of memory, the power of reminding, or the power of memorizing, like that. जिनमें सिर्फ किताबों की इश्क की खुशबू ने बसेरा रखा है. It means उनके दिल में हमेशा क्या किताब, उनको किताब से बहुत लव है. ओके, काश इश्क का ये खुशबू फैलती रहे. Now the author is saying, oh, I hope that the fragrance of this book, or the fragrance of the book lover spread all over the world, and just to defeat the blood, and the smell of blood, and the smell of the item bomb, and the guns and the tools and the every like that. Okay, by if the she is saying that the smell, the fragrance of the book defeat the fragrance of bomb and blood. Means कत्ल after आमीन. किताबों से प्यार करने वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं. Whoever love book, they will always be alive. If you don't believe, so just go and read the history. Just you can just see the history, how the book lover are still alive.
even though they are their body not alive, but their name, their personality during our people are still alive. That's mean it. Okay, here we have a further end about this chapter. I hope all of you get the point. Actually, the meaning, the title of our this chapter is Khushbu ke Safir, means the leader of fragrances. So there are a lot of fragrances, like there are a lot of smells. The smell of flowers, the smell of the many different flowers, and the way first the how the author mentioned about you. Actually, he wants to mention the about the book lover. So firstly, he just the metaphor, he just he just used the methodology of metaphor and the simile. Okay, firstly he mentioned about the food, the roses and the chemi jasmines, the smells of them. So like in the way we just, I hope all of you get the point and better understand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.